South Africa against fresh election in Zimbabwe. Dumela makulu dhinyametition is back ngemsana dzoka zvekarantine nyaya ndasangana nayo pabepa rinowanika online reAfrica Beautiful or Ruined. Vari kunyora vari kuti South Africa is one of 3 SADC member states that are against the resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe. Instead, South Africa has postponed. SADC should just caution and warn Zimbabwe for failing to deliver a democratic election in August last year. Our sources within SADC say South Africa wants Zimbabwe cautioned against their flawed election process, which produced elections which fell short of the revised SADC guidelines and principles of a democratic election. South Africa also wants SADC to set aside their resolution for fresh elections to be held in Zimbabwe. Right now, SADC is preparing to announce fresh elections in Zimbabwe. Our sources within SADC say, we are aware that Tanzania and Angola are the other 2 countries that are against fresh elections in Zimbabwe to be held on June 30 this year. South Africa has met resistance from several SADC leaders led by Zambia, who maintain that SADC will lose credibility should the regional bloc fail to deal decisively with their SIOM report on Zimbabwe elections. Our sources within SADC. President Hakainde Hichilema of Zambia and 11 other SADC leaders are said to be arguing that SADC will lose its integrity should the regional bloc sweeps under the carpet its SADC Electoral Observer Mission SIOM report on Zimbabwe and or fail altogether to implement the fresh election in Zimbabwe judgment or resolution reached after a lengthy SADC due process correct the legitimate in Harare. Our sources, our political science professor based in Florida, USA, said there is a good reason why South Africa has taken this position on Zimbabwe. The survival of the ANC in South Africa is guaranteed. If ZANU-PF remains in power in Zimbabwe, President Cyril Ramaphosa understands the chances of the ANC winning the May 29 elections this year are slim. He needs a backup, and that backup is ZANU-PF. If ZANU-PF by the disputed President Emmerson Mnangagwa assuming the SADC chairmanship in August this year, the ANC in South Africa would be guaranteed a soft landing in SADC should a SIOM report on South Africa election be hostile and submitted to SADC. We have it on good authority that SADC is pushing to announce fresh election in Zimbabwe soon. Do manyorere azvakaitwa pabepa reAfrica Beautiful or Ruined. Inini wasanyametizha ndikadogedza ndingodzifambira ndisvitse nyaya kwamuri semaonere andaita semamvukire andiri kuzviita. Asiwo nyaya iri kuitika panapa ndeyekuti Angola, Tanzania neSouth Africa dziri 3 ndo nyika dziri kunzi dziri against kuti pange pachiitwa fresh election nevari kudziita fresh election. Inini sekugara ndichitaura kwandiko zviita panapa ndikuti zviri kuvhiringidza. In other ways, vanhu vakawanda vane belief kuti zvichokwadi zvinhu izvi zvakavharana zvakatodarika zvakadarika ini chatonzi kuchitofunga kuti pachaitwa ningirikini because umwe munhu atozonditi iyo shamari zvokuti zvamukutaura ipapo ndezvekuti Zimbabwe yakatoita maningirikini ari peaceful kudhara saka hapana kana plan zvomutaura izvozvo vakutotaura zvekutoti ningirikini temu yavo yakutopera muchirungotaura mukumirira 2028 ende futi chimwe chinhu chiri kuvhiringidza panapa chikudai so pari vanhu vari kunyora kuti 30 June ndo vari kutarisa kuti pari kuannounce paitwe fresh election in Zimbabwe ndiri voters roll inofanira kunge yakagadzirwa kudhara kapakato process yacho election kuti inge ichifamba 2 years hanzi inotora 2 years kuti vagadzirire zvese because pane pachidiwa mari chichi zvese izvozvo so nyaya inge iri kunetsa manje kuti saka mari yacho inobva kunani kana muchingoti 30 June but anyway ivo vanhu vanga vachitaura ivavo vanogona kunge vachiziva kuda kubva mari yacho kana kuti vanogona kunge vachishanda ikoko kusadhaki kwacho vobva vabudisa information enzipepu because vanhu vatembeke kahandi vanhu vaya kuti vakaita sana babaji kwachigote amene kuti vanenge vachizwana kupi vanongori kana vangotaurawo nyaya but inini chandinoziva manje chekuti kwakaitika ma-elections kuDRC Hakainde Hichilema weZambia wacho ari kutembwa kuti ndiye anenge ari paforefront ari kusimbisa nyaya dzeSIOM report since ari mukuru wetroika akatomhanya kuDRC kwacho akanovakorokotedza because iye anogona kunge akapinda semunhu wakapinda ari opposition ane tarisiro yekuti ndosvika chekugadzisa zvinhu but ndobva anoudzwa kuti kunonge atiite izvozvo baba we don't do that here saka akabva angoshandisa inonzi if you can't beat them join them akungoendawo ingori rwizi because hauzokwanisa kupinda muclub yevanhu kana muteam yevanhu woita against vanhu vese uri one
unozongopedzera wangotorwa newave kudaiso because unofanira kunge uchiteererawo ma-ideas nema-advice anobvawo kune vamwe vanhu muri yezimbabwe. But panapa regedza timboona kuti nyaya yacho inopera sei. Ndo nyaya yacho yandataka kubatira zvekare pachannel ine yenyaya version. Munozviziva kuti inini the nyaya teaching I will never disappoint. Ndogara ndichifambira nyaya dzakaita sedzidzi, nyaya dzakakosha kudai.